Ako po, si Jerald sa Ginon. Nagpuyo sa Walas, Bangon, Bukidnon. Ang edad kay 15. Ang grade kay grade 6. Magsakay may gakit, bago kung mamagmangod, magbakay rin may paingon sa eskwelahan. Ang kaabang ko paguli kay si Mama o si Renz. Bago tayo magsunod sa ato istorya kahol, kaputana, pag-isrin nyo. Siya yung pinaka-kuya, pinakamatanda, pinakamatangkad. Yung mga classmate niya naghahabulan, siya nanonood lang kasi teenager na siya. So, mahihiyain nga. But through the Takakaya program, unti-unti yung nagbago. The Takakaya program is TFP's flagship student development program. It focuses on at-risk learners in our public schools. For us, what that means is these are students who have had significant delays in learning over their elementary school years that we try to recover using foundational learning remediation programs. Ilang balay at doon na nakuha ng istorya natin. O, kung anong sa karon sir, kanang manguan siya, mamahaw sa mamuhion, manabod og manok, ay rin siya mutabang siyang papa. Digid para sa una sir, mga kanang pag-abot sa balay, itsara na iyang bag. Ana, pero karon lahi na gid siya sir. Lahi na Johnson na siya. Maning kamot na gid siya. Ganahan kong scout ranger. Magkatabang mo sa mga papa siya. So, siya sa imo, ganahan siya maging scout ranger? Oh, mo gina yang giingon sa among sir, manang kami isa ang papa, mga isa namo siya pasagdan. Amo sa siyang kununsad nga makahuman gid siya. Kuan sir, maning kamot na gid nga masuportaran namo siya. Kay mo gid iyang pangandoy nga like ana lagi. When I was a teacher fellow, I had a student who was already in grade 5 but didn't know how to read. And the effect of that is a massive loss of confidence, the belief that their intelligence doesn't grow, and an inability to work with others, or sometimes even have friends, because they're alienated inside the classroom. And we realized that if we wanted to make a dent in these students' lives, it's not enough to just teach them how to read. It's also to try to recover the effects of being behind.